வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். Welcome to our pharmacy. In today's pharmacy informative session, we are going to share about the Pharmacology 2. Very important questions for university examination. It is the most important core subject in the B Pharmacy semester 5 degree course. Yes, we have to categorize the important questions in unit wise as well as sub chapters wise. Here, the first unit that will be having 5 subtopics. Those are antihypertensives, reserpine and M-dopa, anti-anginals, isosorbate dinitrate and glyceryl trinitrate, anti-arrhythmics drugs, quinidine and disopramide, anti-hyperlipidemic drugs, atorvastatin and clofibrate, drugs used for the treatment of congestive heart failure, digoxin. Likewise, the 5 subtopics and their examples of drugs, most important 2 drugs have been mentioned here. So dear friends, all of you study well about the pharmacological information of these important drugs. Okay. Then in unit 2, the topics will be drugs for the treatment of shock, that will be epinephrine, then anticoagulants, EDTA, ethylene diamino tetraacetic acid and warfarin, then antiplatelets, clopidogrel, plasma volume expanders, dextran 40, dextran 70 and dextrose injection, diuretics, furosemide, acetazolamide, spironolactone, then antidiuretics, vasopressin hormone, antidiuretic hormones. Likewise, some of the important chapters and their most important examples of drugs have been categorized. So, we have to know the full pharmacological information of these drugs. Then in unit 3, the topic is autocoids and related drugs. Okay. Then the subtopics have been categorized into write short notes on autocoids, write in detail about histamine, then 5-hydroxytryptamine and its antagonist, for example ondansetron, then prostaglandins, thromboxane, leukotriene, then angiotensin, bradykinin and substance P. Then non-steroidal anti-inflammatory drug. The important example is indomethacin and phenylbutazone. Then anti-gout drug, allopurinol and probenecid. Then anti-rheumatic drugs, methotrexate. Likewise, some of the subtopics and the most important examples of 2 or 3 drugs have been categorized. So dear friends, all of you study well about 2 or 3 important drugs from these subtopics. It will be very useful as well as easy for our examination point of view. Then the 4th unit will be drugs acting on endocrine system. First one, pituitary gland, the anterior pituitary hormones like growth hormone. Next, somatostatin, that will be inhibiting the pituitary actions. Then thyroid and antithyroid drugs like thyroxine and propylthiouracil, methylthiouracil. Then parathyroid hormones like parathormone, calcitonin and vitamin D. Then pancreas, insulin and its preparation. Then oral hypoglycemic drugs like biguanides, then sulfonyl urease, etc. Then adrenal gland and its related hormones like adrenocorticotropic hormone, then corticosteroids. These should be studied in proper way. So this is somewhat important topic. This will be related to medicinal chemistry too. So we have to categorize all those endocrine glands, hormones, and the pharmacological information should be studied in proper way. Okay, then in unit 5, here the topic will be pharmacology of drugs acting on endocrine system. The example of androgen like androstenedione, then in estrogen, estradiol, then in contraceptive, oral contraceptive, mestranol, then drugs acting on uterus, ergotamine, ergometrin. Okay, then bioassay. In bioassay, definition of bioassay, types as well as classification of bioassay. Next, principle as well as applications. Okay, short notes on bioassay. Then the bioassay of insulin and digitalis. This will be most important in the 5th unit.
For each and every category, we have to know minimum one, maximum 2 or 3 drugs should be thoroughly studied. Okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த செஷனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா, ஃபார்மகாலஜி 2 நம்ம வந்து பிஃபார்மசி செமஸ்டர் 5 டிகிரி கோர்ஸுக்கு எந்த மாதிரி படித்தா நமக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்டை பொறுத்த மட்டும் மொத்தம் 5 யூனிட்ஸ் இருக்குது. இதில் நிறைய சப் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு சப் டாபிக்ஸோடைய டெஃபினிஷன் படிக்கணும், அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு படிக்கணும். அடுத்து மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி 2 சப்ஜெக்ட் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸிஃபிகேஷன், அதாவது அங்கே வந்து ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம ஃபார்மகாலஜி 2ல் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அல்லது அதனுடைய தெரப்பியூட்டிக் கேட்டகரியை பேஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா படிக்கணும். அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷன்லேருந்தும் மினிமம் 2 or 3 ட்ரக்ஸ் நம்ம எடுத்து அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் படிக்கணும். ஃபார்மகாலஜிக்கல் கேட்டகரி, அப்புறம் வந்து அதனுடைய மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன், சைடு எஃபெக்ட்ஸு, டோசேஜ் ஃபார்ம், யூசஸ் ஃபுல்லாக படிக்கணும். மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் சார்ட் ஃபார்மில் படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து ஒவ்வொரு சாப்டரையும் படிக்கும்போது நல்லா ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸோடைய மெக்கானிசம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியே படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும், கன்ஃபியூஷன் ஆகாது. ஸோ இந்த ஃபார்மகாலஜி 2 பொறுத்த மட்டும் மொத்தம் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம், அப்புறம் வந்து எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம், அடுத்து வந்து ஆட்டோகாய்ட்ஸ், அந்த மாதிரி 3 கேட்டகரிஸ் தான் இருக்குது. கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம்லேருந்து 2 யூனிட்ஸும், ஆட்டோகாய்ட்ஸ்லேருந்து 1 யூனிட்டும், எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்துலேருந்து 2 யூனிட்ஸும் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக படிக்கலாம். மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி கூட கம்பேர் பண்ணி தான் படிக்கணும், அப்போ தான் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷனையும் ஒவ்வொரு செப்பரேட் ஷீட்டில் நம்ம எழுதி படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து எப்படி ஸ்டார் மார்க் போட்ட காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குதோ அதே காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம ஃபார்மகாலஜிலையும் செலக்ட் பண்ணி அந்த காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி மட்டும் அட்லீஸ்ட் அதனுடைய ஃபார்மகாலஜிக்கல் கேட்டகரி, மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், இம்பார்ட்டன்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் யூசஸ் வித் டோஸ், இதை மட்டும் படித்தா கூட நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எப்படி ஃபார்மகாக்னிஸில் நம்ம வந்து ட்ரக்கோடைய சோர்ஸ், ஃபேமிலி, கான்ஸ்டியூன்ஸ், யூசஸ் படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், சைடு எஃபெக்ட், டோஸ், யூஸ் கேட்டகரி அதை மட்டும் படித்தா கூட நம்ம வந்து ஈஸியாக நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 40 ட்ரக்ஸ் தான் இருக்கும். மொத்தம் ஒரு 15 கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கும். இதை மட்டும் தரவாக படிச்சுட்டு எக்ஸாமினேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு சாப்டரையும், அதாவது ஒவ்வொரு சப் டாபிக்ஸையும் ஒரு 3 or 4 டைம்ஸ் நம்ம வந்து ரிவிஷன் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு லைஃப் லாங்காக மறக்காது. இதே இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய தமிழ்நாடு எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ஜிபேட்டுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம். தேங்க்யூ. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.